Vertrauen Sie mir. Das ist die Sternstunde Philosophie. Auf Qualität können Sie sich bei uns verlassen. Nicht gerade vertrauenserweckend, denken Sie jetzt vielleicht, denn wer zu Vertrauen aufruft, hat solches meist nicht verdient. Genau darum geht es heute, um die Frage, wie man Vertrauen verspielt, gewinnt und klug einsetzt. Ich vertraue meinem heutigen Gast. Es ist Onora O'Neill, eine der einflussreichsten Philosophinnen unserer Zeit und Baroness of Bengal. Herzlich willkommen. It's very good to be here. Ich habe noch nie mit einer Baroness gesprochen. Diesen Titel kriegt man verliehen und er geht einher auch mit einem Sitz im House of Lords, also einem Teil des britischen Parlaments, dem Oberhaus. Ist das für Sie eher Ehre oder Last? It is an honour, but it's also quite demanding because you have to be there for long hours. And I'm coming to the end of my time. I have done it for 20 years, but I've been there a very large number of days and hours. And I think the interesting thing about the House of Lords is that we are not people with a political career ahead. And we do not have to fight elections, but we are selected to cover a range of expertise so that one is always listening to amazingly interesting colleagues. Und wer verleiht einem diesen Titel? Ist das die Queen oder wer ruft Sie da an? There is a system. Of course, in theory it is the Queen, but in fact she is rather too busy to be thinking about who should be in the House of Lords. The party political people, because there are party political members of the House of Lords, are nominated by the parties, and there is a system for the nomination of non-party people. I'm a non-party person. Genau, Sie sind ein sogenannter Crossbencher, also Sie sitzen auf den Querbänken in diesem House of Lords, gehören also keiner Partei an. Machen Sie sozusagen für die Philosophie Partei oder Politik? Well, when I was first in the House of Lords, there were 4 philosophers there. I'm the only survivor. But one of them was on the Conservative benches, and there were 2 others, as well as myself, on the cross benches. And by the way, we don't have to sit on the very few benches that go across. We are allowed a few other seats. Obwohl Sie keiner Partei angehören, ergreifen Sie Partei oder mischen sich ein? Zum Beispiel haben Sie ganz deutlich gesagt, den Brexit halten Sie für einen großen Blödsinn, für eine Idiotie sogar. Yes, I fear I do. I think that our constitution is not designed to use a referendum to settle serious questions. It was a difficult question and very little information was provided. It is now not settled, but it is clear that the UK will withdraw from the EU because that was the basis of the recent election, and the Conservative Party has a large majority for various reasons, partly because quite a lot of people do want Brexit, but also because the Labour Party was in a state and remains in a state of confusion. Und was genau ist die Tragik am Brexit? Warum finden Sie es so schlimm? It is bad news, partly because of the geopolitical issues. Europe does need to have a serious balance, and the fact that the 3 big EU countries, Germany, France and the UK, in a sense didn't see eye to eye but did work together well, has, I think, been a positive thing, whereas I'm not so certain that the latent conflict between France and Germany will be a positive thing. Ich habe gedacht, vielleicht hat Ihr Interesse am Brexit oder eben Ihr Engagement gegen den Brexit auch etwas zu tun mit Ihrer eigenen persönlichen Geschichte. Sie sind ja in Nordirland geboren. Nordirland spielt oft ein bisschen das Zünglein an der Waage in diesen ganzen Brexit-Verhandlungen. Und Ihr Vater, Sir John O'Neill, hat vor ungefähr 50 Jahren die Beitrittsverhandlungen für Großbritannien geführt zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft damals. Ist Europa Ihnen sozusagen auch wie in Ihrer Biografie ein ganz wichtiges Thema, die Idee Europas? I think it is for all of us, whether we like it or not. Even for Switzerland, that is not part of the European community or the European Union. I think
we did have a referendum in 1974, and there was a majority, a clear majority for membership, which endorsed the membership. Things have changed, and of course the Maastricht Treaty is one of the things that has changed it. And there are serious reasons for people to worry about the EU, and because I am keen on the EU, I do worry about it. I worry, for example, about the lack of democracy in its governance. It is, and has to be, given that it is so many states without a proper democratic mechanism to deal with it, it is over-bureaucratized. There is a problem. There are tensions between the European Court and the common law tradition that Britain and Ireland have. So I think there are problems. My belief is that they were surmountable problems. But they weren't zero problems. Wenn wir über das Verhältnis auch von Politik und Philosophie sprechen, dann habe ich mir auch noch mal so überlegt, es gibt ja sehr viele Philosophen, die sich auch politisch geäußert haben. Denken wir an John Stuart Mill, der gegen die Sklaverei sich geäußert hat, oder zum Beispiel auch Bertrand Russell, der ein großer Pazifist war. Oder man kann auch an Voltaire erinnern, der sich gegen die Kirche aufgelehnt hat, in seiner Zeit sehr, sehr mutig war, sich überworfen hat mit der Kirche. Wie ist das für Sie persönlich? Haben diese Philosophen durch ihr politisches Engagement eher an Glaubwürdigkeit gewonnen? Oder ist die Philosophie ganz unabhängig von der Politik? As an academic subject, philosophy is pretty independent of politics. It is a minority interest. It's a difficult, arid sort of subject. Lots of people don't enjoy it because trying to see which arguments work and let us say clearly which arguments don't work is not everybody's idea of, as we say, a nice cup of tea. And you've got to be very interested in seeing how much can we show. And of course, a very interesting question there is, how few assumptions can I make and still show something? And that, to me, is philosophically very interesting. And a great deal that goes on requires some, let us say, adventurous assumptions. I try not to make adventurous assumptions. Können Sie ein Beispiel geben dafür? Well, I don't, for example, assume that people are entirely good or deeply sinful. I think they're mixed. Kant got it right. Das gibt mir ein gutes Stichwort. Ich habe was mitgebracht, nämlich das krumme Holz. Das ist in der Anthropologie von Kant ja eine wichtige Metapher, dass er sagt, der Mensch ist aus krummem Holz geschnitzt, aus dem nicht wirklich etwas Gerades werden kann. Und Sie sind ja wirklich eine der wichtigsten Kantianerinnen, wenn man die jüngere Moralphilosophie anschaut. Wer sich für Kant interessiert, überhaupt wer sich für Moralphilosophie interessiert, kommt nicht an Ihnen vorbei. Ist das auch Ihr Menschenbild? Der Mensch ist aus krummem Holz? I think it is a revealing metaphor, you know, because we do not expect human beings to turn out either all similar to one another or perfect. We know that they will have great difficulty in meeting high standards, even when they aspire to high standards. So it seems to me it was a good metaphor. Und genau deswegen, weil wir ja aus krummem Holz geschnitzt sind, stellt sich manchmal die Frage, wie können wir einander eigentlich vertrauen? Und wir wollten ja gerne ein bisschen übers Vertrauen miteinander sprechen, weil das ein Thema ist, das Sie ja sehr, sehr lange in der Philosophie beschäftigt hat. Well, I think it's the wrong theme, you see. If I had to choose my theme, it would be trustworthiness, Vertrauenswürdigkeit, not trust, not Vertrauen. And my thought is that what we really want to do is to trust somebody who is trustworthy. That's what we're looking for. We're looking to place our trust well. And of course, we sometimes get it wrong. An example that I have used quite often is that of the very amusingly named Mr. Madoff, who made off with lots of people's money. Now, would it have been good if people had trusted him more? No way. That would be exactly what one doesn't want. So trust is a fine thing, but only if it's well directed. Now, as soon as one
absorbs that, it's clear that you've got to think about how do we tell whether I'm placing my trust intelligently or not intelligently. What evidence do I need? And you discover that, of course, evidence is crucial in placing trust well. Was genau ist denn eine vertrauenswürdige Person? I think they have to have a certain amount of competence, because if you ask them to do something, you ask the shoe shop to mend your shoes, you want to know that they're competent at mending shoes. So competence is one thing, but another thing is you want to know that they're honest. You want to know that they won't run away with your shoes and sell them to someone else. And so both of those are important, and I think the fact that people are reliably honest and reliably competent is a crucial thing. Of course, it is much more difficult in the modern world, because we're not just asking about, do you trust this person or that person? We're asking about, do you trust this institution or that institution? And the institution has very complicated procedures. Über die Institution möchte ich nachher gleich sprechen. Ich fand etwas interessant, es gibt ja einen berühmten TED-Talk von Ihnen zum Vertrauen. Und da erwähnen Sie als Beispiel nicht den Schuhmacher, sondern einen Sockenverkäufer. Sie sagen, dass Sie die Strümpfe kaufen und in diesem Strumpfgeschäft können Sie die Strümpfe, wenn sie nicht passen, auch zurückgeben. Das ist für Sie auch ein Kriterium der Vertrauenswürdigkeit des Sockenverkäufers. Warum genau? Well, I was rather impressed by a British shop called Marks and Spencer, because if you got home and thought, oh, I don't like the navy blue socks, I want red socks, you could go back in and change them. And of course, it does give you confidence when the other person in a transaction is accommodating. And now, if you look at it, many of the online merchants who are selling you stuff will, of course, emphasize how good their arrangements are for you to return it if it doesn't fit, or you don't like it, or it's broken. Aber interessant ist, wenn in einer Werbung zum Beispiel gesagt wird, Sie können es retournieren, das scheint uns vertrauenserweckend. Aber wenn jemand dauernd sagt, vertrau mir, dann scheint das weniger vertrauenserweckend. Und da kam mir jemand auch in den Sinn, nämlich die Schlange K. Können Sie sich an die Schlange K erinnern, die den Mowgli, den kleinen, ich glaube, wir haben sogar ein Bild hier. Sehen Sie, im Dschungelbuch gibt es die Schlange K. Und die wickelt den Mowgli ja immer so ein und hypnotisiert ihn, deswegen diese eigenartigen Augen. Und sie sagt in ihrem Lied immer, trust me, vertrau mir, vertrau mir. Aber eigentlich will sie ihn ja fressen. No. I remember the Jungle Books well, and I don't like this particular illustration much, but I remember the substance well. Yes, trust me, trust me. There was another example of that. There was a pop group in Dublin a few years ago who had an extremely amusing song of which the refrain went, trust me, I'm a doctor. In fact, of course, it was a criticism of misbehaving priests in the Roman Catholic Church, which was a big issue in Dublin at the time. But trust me, I'm a doctor was the song. Und das ist doch eigentlich auch ein bisschen tragisch, dass wir jemandem sagen, vertrau mir. Zugleich ist genau dieser Appell, vertrau mir, der Anlass, um zu misstrauen, weil man nämlich denkt, Vertrauen, das muss zwischen zwei Personen sich vielleicht fast schon durch die Geschichte ergeben. Das ist eine Frage der Beziehung. Da kann man nicht einen Appell dazu starten. You know, it's absurd, isn't it? But whereas if somebody says, look, you can trust me or you can trust this business because they do A, B and C, quite an interesting example of this is the consumer rankings. Because what's going on there, the consumer rankings, you read that a product has been ranked 4.5 by people who bought it, or 4.8. And then you begin to wonder, because some of the little businesses that give you consumer rankings, of course, write their own rankings. So you can't always trust this. It's too easy to fix it. Und das Ganze wurde ja auch noch problematischer durch die sozialen Medien. Und ich würde gerne noch einmal zurück zum Thema des Brexit mit Ihnen. Im Zusammenhang mit dem Brexit ist nämlich immer wieder die Rede von einer Vertrauenskrise. Wer für den Brexit stimmte,
fühlte sich verraten. Hier im Bild ein Transparent mit dem Ausspruch «Trust betrayed». Wer gegen den Brexit war, verlangte, dass man statt den Politikern dem Volk vertrauen solle und ging für eine zweite Abstimmung mit dem Slogan «Trust the people» auf die Straße. Aber auch Theresa May war als Premierministerin damit, dass man ihrem Plan für den Brexit vertrauen solle. Hören wir kurz, was der Labour-Abgeordnete Keir Starmer an einer Parteiveranstaltung dazu sagte. She says, trust me on Brexit. Trust her on Brexit. Trust the Prime Minister whose first choice as Foreign Secretary was Boris Johnson. This Prime Minister does not deserve our trust. Just when we need strong government, strong leadership, what have we got? Division, chaos, failure. Ja, das ist ja das eigentliche Problem in diesem ganzen Brexit. Es wurde immer wieder aufs Vertrauen rekurriert und man spricht von dieser Vertrauenskrise. Sie sagen, das ist die falsche Analyse eigentlich. Well, I think it probably is the false analysis because what you want to know is who's trustworthy. The slogan of the Conservative Party has been recently, get Brexit done, by which, of course, they mean get the withdrawal agreement done that then catapults us into a decade of further negotiations. And my guess is that many people will be very disappointed because they had assumed that it would be done quickly. Mm-hmm. It is quite clear now, because it is a manifesto commitment of a government with a majority, that we will leave the European Union at the end of this month. Mm-hmm. It is totally unclear what the future will bring. And it will bring good things and bad things. Ich verstehe, dass Sie immer wieder darauf hinweisen, wir müssen nicht die Leute ermuntern, mehr zu vertrauen, sondern wir müssen sie dazu befähigen, klug zu vertrauen und vor allem über Vertrauenswürdigkeit zu sprechen. Darauf möchte ich gleich zurückkommen. Aber wenn wir noch kurz bei der Demokratie bleiben und darüber, dass man ja oft sagt, die Demokratie ist in einer Krise, wenn wir darüber sprechen, dann gibt es ja schon die Schwierigkeit, dass die Frage zum Beispiel ist, welchen Medien können wir eigentlich noch vertrauen? Und oft wurde gesagt, der Brexit ist auch das Resultat beispielsweise von Fälschungen im Kontext von Cambridge Analytica, die irgendwelche Fake News verbreitet haben. Yes, the Cambridge Analytica example was a small example at the beginning of all this. We're talking about 2016. The big issues, I think, have emerged since then, and they are, of course, interference in the elections in other countries. If you read, for example, Martin Moore's book, Democracy Hacked, you will get a view of how many democracies have now had their electoral processes damaged or undermined, sometimes by the incumbent, sometimes by other people. But if you read, for example, Alan Rusbridger's book, which he was editor of The Guardian, and he has written a history of the transformation of the media across his lifetime, which is extremely interesting. And I think that we are in a crisical situation in which we do not any longer know, for example, how to regulate contributions to electoral campaigning. Und wenn ich jetzt noch einmal auf Ihren Punkt zurückkomme, Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit, könnte man ja sagen, naja, das Problem ist einfach, wir haben zu wenig Möglichkeiten, die Vertrauenswürdigkeit der Medien irgendwie zu messen. Wir müssen ja als Bürger und Bürgerinnen uns informieren. Und ich kann ja nicht jede Nachricht selber überprüfen. Ich muss mich verlassen darauf, dass das, was mir da erzählt wird, auch wirklich stimmt. Yes, and we have from the social psychologists very good evidence that horrible, frightening news is much more shared and passed on. One of the damaging things about social media, how easy it is to pass it on. So if you get some
nasty but false rumour. It's extremely easy to say, oh, have you seen this? Have you seen this? And people do. So we have got a system long before we thought about how it needs regulating. I'll tell you an interesting comment on this. Sir Tim Berners-Lee, who is the person who invented the World Wide Web. War auch hier einmal bei uns in der Sendung. Oh, was he? Good, yes. And he last autumn, so autumn 2018, said, we had such hopes of the web, and that's why I and others fight to keep it accessible to everybody, but it has become something dreadful. Now, when Berners-Lee says this, you really have to prick up your ears and worry about how we are going to regulate it. I think that probably we will see some improvement on the private harms to individual people that are done using digital technologies, because I think the digital companies, the tech companies, have an interest in trying to curb that. It doesn't do your reputation good to be thought to be enabling fraud or bullying, cyberbullying, or any of the other terrible things that go on that way. I'm much less optimistic that we know how to regulate the tech companies, among them the little bit that is the social media, but in order to deal with public harms to democracy, to responsible journalism, to culture. Es gab ja immer wieder auch Bemühungen, sozusagen das Vertrauen wiederherzustellen oder Möglichkeiten, Regulatorien zu schaffen, um Vertrauen zu verbessern. Und Sie nennen selber zwei Instrumente, nämlich einerseits Accountability, also dass die Firmen, Unternehmen oder die Medien Rechenschaft ablegen müssen, und das andere Transparency, Transparenz. Sie sagen, beide diese Instrumente haben nicht dazu geführt, dass Menschen mehr vertrauen oder dass mehr Vertrauenswürdigkeit da wäre, sondern es entstand vielmehr ein Klima des Misstrauens. I think the problem with accountability and transparency is rather different. With accountability, the problem has been that to say, oh yes, we'll have another regulation and another and another, you end up with people spending more time working out how to comply with the regulations, or at least to appear to comply with the regulations, than actually doing their job. So it's very, very expensive in terms of the distraction of people, and it makes them less concerned for the people they should be serving. I think we see a very good example of this in some of the metrics that are used to rank universities internationally. For example, the PISA metric. And of course, universities are institutions like others, and they want to do well on this because they will be better funded and more students and clever students will come. So you get what you don't want when you take the metrics too seriously. I suspect the field of education is one of the areas in which metrics have been most exaggerated. Transparency is different because transparency has the limitation that we don't think everything can be transparent because we also care about privacy. So transparency is, as we say, for institutions. For example, we say a company should be transparent about what it does. However, in being transparent, a company has to think, but we're not allowed to do this and not allowed to do that, and we must not release the data that would enable people to identify individuals. And unfortunately, in the EU, we have a data protection approach to privacy, and it has some merits, but it's failing and will fail as the digital technologies mean that more and more identification is by inference, probably, by the way, by artificial intelligence inferring who it was, who was this or that or t'other. Eine Schwierigkeit ist aber doch gerade Sie, die eben eine Kantianerin sind, von der man so viel lernen kann über Kant. Sie sind ja auch interessiert daran, dass Menschen autonom sein können, selbstbestimmt handeln können. Und zur Selbstbestimmung, zur Autonomie gehört auch, dass wir etwas wissen, dass wir uns verlassen können, dass wir nicht getäuscht werden, aber auch, dass wir eben
selber wissen wollen, was sind die Konsequenzen dessen, was ich entscheide. Also ist unser Bedürfnis danach, genau wissen zu wollen, transparente Informationen zu kriegen, eigentlich auch verständlich. You see, I think there's a lot to be said for the Kantian conception of autonomy, but rather little for the individualistic one that you just sketched. The word autonomy is a word that was used in Rechtswissenschaft, in the philosophy of law, and it meant originally that a city was autonomous because a city made its own laws, and that is the root, for example, for Kant's notion of autonomy. And by the way, a century later, John Stuart Mill was still seeing the term autonomy as something that had to do with states and their legislation. He does talk about individuality, but he does not confuse individuality and autonomy. In the 20th century, I think we have confused them. Mm-hmm. And we now use the word autonomy, meaning what I choose. Mm-hmm. And that, of course, is not the Kantian idea and not the classical idea. From ancient Greece to John Stuart Mill, we meant that the laws were the laws of a city, not of an individual. And then in the 20th century we turned it upside down. Gut, dann würden wir die Begrifflichkeit vielleicht anders definieren müssen. Aber es gibt ja schon bei Kant, das ist ja auch die Idee der Aufklärung, dieses sapere aude, vage zu wissen. Und dass wir... Yes. But we have to remember Kant has two conceptions of freedom. Mm-hmm. There is what he calls negative freedom, Willkür, that is the what is probably closer to modern autonomy. And then there's autonomie, which is the fact that the principles on which you choose can be principles for everybody. Mhm. Mhm. Aber wenn wir noch einmal bei Kant bleiben, für Kant wäre es doch wichtig, dass das, was er selber, die Person selber entscheidet, dass sie eben zum Beispiel nicht getäuscht wird. Und wie gehen wir denn damit um, in einer Umgebung zu leben, in der wir dauernd getäuscht werden? Wir möchten ja gerne vertrauen können. Of course we would like to trust. You're absolutely right. And it is very difficult going around in, as you say, in a situation where people are constantly trying to trick us. Mm-hmm. I have nervous moments online every morning. And I'm not alone in that. Mm-hmm, mm-hmm. So there is a really difficult set of questions there. But I don't think we feel that this 20th century conception of individual autonomy as willfulness, mm-hmm. as me saying what I think should be the case, mm-hmm. Is not adequate. We mm-hmm. think what I want to do is to place my choosing intelligently, mm-hmm. to place my trust intelligently. Mm-hmm. And that's not a matter of me expressing my individuality. Mm-hmm. Und diese Frage, wie ich eigentlich klug vertraue, da muss man, ja, da muss man sich ja schon überlegen, eben wie stelle ich das genau an? Und in diesem Kontext vielleicht noch einmal das krumme Holz. Wir müssen damit rechnen, dass die Umgebung aus krummen Hölzern besteht. Yes. Ich bin ein krummes Holz, Sie auch. We are. Das heißt auch, dass gegenseitiges Vertrauen vielleicht auch damit rechnet, dass wir alle Fehler machen. We have to reckon with that, and that's why blind trust, mm-hmm. The way a baby of 6 months has to trust its mother, blind trust is not a good idea in adult life. Mm-hmm. And we have all, in our own lives, met individuals who, because they trusted blindly, were cheated, were damaged, had terrible experiences and so mm-hmm. on. Mm-hmm. So yes, we have to do it intelligently, not automatically, but to do it intelligently we have to think about the evidence. And I suspect, unpopular though it is, you can't get away from the fact that placing trust well, you have to think about the evidence. Mhm. Was ist die Evidenz, beispielsweise Boris Johnson zu vertrauen? I would sooner not talk about that because I might say things that, and we are on air, that I would regret. He is a very clever man. He is not, I think, the like of Mr. Trump, but he is rhetorically incautious.
Dann nehmen wir Mr. X. Wir sprechen nicht über Boris Johnson, wir sprechen über irgendeinen Politiker. Wenn ich wählen gehe, gerade in der Schweiz habe ich viele Möglichkeiten, mich demokratisch zu beteiligen. Wie finde ich heraus, wie bilde ich mir ein Urteil, wenn ich genau weiß, alles krumme Hölzer? Wie kann ich entscheiden? Well, I do not know what your legislation regulating electoral campaigning is. I think Switzerland has some notable advantages. The cantons are relatively small, and I think the questions that you put to the referendum are, on the whole, questions where people can find out something, whereas a vast and speculative question like Brexit, people could not find out much. And so they voted because they were irritated with the European Union. I understand being irritated with the European Union. Who doesn't understand it? But at the same time, I don't think there was the evidence, but people had not the possibility of looking forward. Sie haben selber vorhin die Frage auch der künstlichen Intelligenz erwähnt. In diesem Zusammenhang habe ich mir auch noch einmal überlegt, es gab im letzten Frühling Bestrebungen bei der EU, Richtlinien für den vertrauenswürdigen Umgang mit künstlicher Intelligenz zu erlassen. Das ist auch geschehen. Es gibt ein Papier dazu. Es gab eine Gruppe von Wissenschaftlern, die dieses Papier erarbeitet haben. Ein Mitglied dieser Gruppe war Thomas Metzinger. Thomas Metzinger ist ein deutscher Philosoph. Und er hat danach sich sehr, sehr kritisch geäußert und hat gesagt, dieses Gremium, das sei eigentlich unterlaufen worden von der Industrie, von der Tech-Branche und alle roten Linien seien überschritten worden. Jetzt hätte man plötzlich die Möglichkeit auch zu sagen, selbst irgendwelche künstliche Intelligenzen zur Kriegsführung seien zulässig und man sei viel zu weit gegangen. I think we have great problems there. There are things for which artificial intelligence has turned out to be absolutely splendid. On the whole, they are classificatory tasks. For example, I'm sure you saw recently some discussion of cancer diagnosis. And it is better than the pathologists. And we have systems in the UK where we always have two pathologists, and the AI was beating the two pathologists together. So this is very interesting. Of course, to establish this result has taken a long time because you have to wait for the outcome in these cases. So that's where AI works. But AI for other things, I would be very dubious. There are so many different cognitive and practical tasks that we face, both every day and in political life. And I don't think we can assume that they will all gradually succumb to the competence of AI. Which is not to say it's not worth it where it works. Sie sagen ja, Vertrauenswürdigkeit beinhaltet Kompetenz, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Ja. Ehrlichkeit ist ja eigentlich eher eine menschliche Eigenschaft. Also ich habe mich gefragt, künstliche Intelligenz kann ja nicht ehrlich sein. Das heißt, wie können wir denn künstlicher Intelligenz vertrauen? Das sind ja eigentlich menschliche Eigenschaften. Well, I think the way you would trust artificial intelligence is just the way you would trust, for example, your stove, your cooker at home. You would know that when you turned on this knob, this one gets hot, and then I can heat up the milk. And you know that a system works. And it is a human being who would decide this AI approach works very well for certain things. But to say trust AI or don't trust AI is a sort of absurdity. Trust it to do what? And people are trying to use it for some things that probably they haven't a clue whether it will work. Also Sie weisen darauf hin, dass man Vertrauen immer in einem Kontext sehen muss und Vertrauenswürdigkeit immer wieder je nach Kontext neu bestimmen muss. That's because we would need evidence, don't we? And the evidence that the AI works for the case of cancer diagnosis, which has been quite good for some years, but it's just got very much stronger recently, isn't telling you that AI works. It says it works for this. And if you think about any other instrument we use in life, it does, for example, I mean, so many examples come to mind, but
does something that's going to work in the context of taking transport to work. You take your bicycle. Bicycles are good. You get to work. However, somebody else lives 50 miles from their work. Somebody else lives at the bottom of a very steep hill. Somebody else lives with an autobahn in between them and their work. You can't generalize that because it works in a case, it works in every case. That's just simple. Interessant finde ich aber doch, dass bei künstlicher Intelligenz die Evidenz eigentlich die Datenlage ist. Das heißt, Sie haben vorhin einen Test für Krebserkennung zum Beispiel genannt. Wenn wir sehen, der Test ist zuverlässig, dann vertrauen wir diesem Test. In einer Liebesbeziehung ist es ein bisschen anders. Of course. Da ist es wahrscheinlich die Geschichte. Wir erleben mit einer Person immer wieder, dass wir uns verlassen können. Und aufgrund dieser Geschichte beginnen wir mehr und mehr zu vertrauen. Und umso schmerzhafter ist es, wenn dieses Vertrauen missbraucht wird, weil es etwas aussagt über unser Verhältnis. Of course, betrayal of trust in personal relations is a devastating thing. And yet, I was reading an interview with a woman whose son was a drug addict. And she said, yes, I have been let down many times, but if I don't trust him, nobody will. And it's important. And there can be reasons for placing trust which go beyond the evidence. And I find it quite interesting to reflect on those cases. I don't know that one can be systematic about them, but I think it is interesting. Wir sprechen ja auch von einem Vertrauensvorschuss, Yes. den wir jemandem geben, diesen Leap of Faith. But the leap of faith, and very interesting with young people who have got into trouble, sometimes one employer says, I'm going to give you a job. And I know that it doesn't look good on paper, but I'm going to give you a job, and it works. Now, it's not to say it always works, but there is, as you say, sometimes reason to trust beyond the evidence. Und genau da finde ich wiederum interessant, was eigentlich passiert, wenn wir versuchen, uns komplett abzusichern. Weil was Sie jetzt beschreiben, dieser Vertrauensüberschuss, der ermöglicht ja zum Beispiel auch Experimente, Innovation, Vertrauensmomente, in denen wir etwas wagen. Und Odo Marquardt, ein deutscher Philosoph, den ich sehr schätze, der hat vor vielen Jahren schon einen Text geschrieben über Medizinethik und den Erfolg in der Medizinethik. Und er sagt, der komplett abgesicherte Mensch ist eigentlich ein verunsicherter Mensch, weil er überall die Sicherheit will, beginnt er immer mehr zu misstrauen. And I think we can see the same sort of phenomenon very much in everyday life, that somebody who is suspicious of everybody and everything, in fact, does themselves and no doubt their families a great deal of damage. Ich würde gerne nur noch einmal kurz zu diesem Paper von der EU-Kommission zurückkommen über künstliche Intelligenz, weil Thomas Metzinger in diesem Kommentar auch gesagt hat, es gibt heute nicht nur Fake News, es gibt auch Fake Ethics. Falsche Ethik. Und er meinte damit Ethikgremien, die sozusagen Bluewashing betreiben bezüglich Ethik. Das heißt, die schreiben Ethik obendrauf und sagen, alles wunderbar, aber eigentlich sind es in erster Linie Interessen, die man selber durchkriegen möchte. Das interessiert mich, weil Sie selber ja immer wieder in solchen ethikberatenden Gremien waren, Politikberatung gemacht haben. Sie waren zum Beispiel Chair des Nuffield Council on Bioethics. Das ist die große, wichtige Autorität in Großbritannien, wenn es um Medizinethik geht. Hatten Sie da je das Problem, dass Sie gedacht haben, das ist auch heikel, was Sie da tun? It's interesting because the structure we used, which is not the structure that is always used, and I couldn't agree with you more that ethical groups or ethical committees to think about AI or to think more broadly about digital technologies are mushrooming all around us. But what we have used at the Nuffield Council is there is a council that consists in effect of trustees, and then they appoint a group of people who are diverse experts for each of the topics they deal with. So it's not the same people going on, we are the ethics committee. I think that's quite important, and I think it is a better model than having a national ethics committee, as is the case in some countries where people, as it were, end up representing certain positions.
The other thing that I have come to think from quite a lot of exposure to public life is extremely important is the declaration of interests, that you know what the financial and other commitments of the people taking part are. And that, it seems to me, is quite essential. Otherwise, as you say, you get people from the industry controlling what is supposed to be the ethics committee. Gerade weil Sie hier sitzen und eben diese Position hatten im Nuffield Council, würde mich auch interessieren, Sie haben ja auch sehr viel geschrieben über Medizinethik. Und auch da geht es oft um Vertrauen bei Ihnen. Mich interessiert, wie blicken Sie eigentlich auf die Geschichte der Medizinethik? Weil ich selber oft den Eindruck hatte, es wandelt sich so schnell. Noch vor 20 Jahren hätte ich bei vielen Dingen gesagt, das ist heikel, das sollten wir nicht tun. Vielleicht im Bereich Embryonenforschung oder im Bereich Gentechnologie. Und die Jahre gehen ins Land und die Gesetze passen sich immer wieder neu an und wir werden alle immer liberaler, habe ich den Eindruck. Haben Sie den Eindruck, das geht Ihnen auch so? I'm not sure. There certainly have been changes, but I would see the changes as responses to the risks that new technologies are introduced with no regulation. And that has been a very considerable risk. We have succeeded in having a reasonably effective law on embryo research and in vitro fertilization in the UK. Not everywhere has. And yes, these are delicate topics, but I wouldn't, on the whole, judge medical ethics by these how we're dealing with new medicines, new technologies, and so on. That's very important, but I think there's also the background question of the status and standing of the way in which doctors interact with patients. And there have been some quite different movements that have been important there. One, of course, has been a tendency to criticize doctors for being too authoritarian, too paternalistic, not really listening well to their patients. I rather like people like Oliver Sacks, who stress the importance of good listening. Der ja leider verstorben ist vor ein paar Jahren, aber wunderbare Bücher geschrieben hat. No, he was a marvelous person. Ja, ich habe ihn nicht gekannt. Nor I, but I read him with enthusiasm. Ja, das ging mir genau gleich. Ja. Ich würde gerne zurückkommen zu diesem Thema der Vertrauenswürdigkeit und vielleicht einen Schritt weitergehen in unserem Gespräch. Mich hat immer auch interessiert an Ihrer Arbeit, dass Sie immer wieder betont haben, wir sprechen zu viel über die Rechte und zu wenig über die Pflichten. Und vielleicht korrespondiert das ja auch Ihrer Idee von Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit. Wir wollen unbedingt wissen, wem können wir vertrauen, welche Rechte haben wir und fragen uns nicht so sehr, sind wir selber vertrauenswürdig. Diese Unterscheidung, das ist auch etwas, was zum Beispiel in diesem Buch Tugend und Gerechtigkeit eine große Rolle spielt. Wie kommen wir von der Ebene der Gerechtigkeit, der Rechte, zur Ebene der Tugend, der Pflichten? Yes, well, you've put together, if I may say so, three of the largest topics in moral philosophy. Ja, ich muss mich beeilen. Ich habe nur eine Stunde mit Ihnen und Sie haben so viel geschrieben. I know. Well, let me take the one that is most present to me, because I think in the 20th century we moved to a great extent in the Western countries towards thinking that rights were more important than duties. And why? I asked myself that for many years. I think it was partly that duty came into disrepute, probably during the First War, when people were so keen on patriotic duty. And people moved away from duty. Now, come 20 years later, in the Second War, they realized that you can't just say, oh, it's my choice, my feeling. You can't look at it subjectively. And the thought was you tie certain things down by defining human rights, and that gives us a bedrock. But we also lost a lot because there were many duties that do not have counterpart rights. They include, of course,
the ones that are usually known as virtues, as Tugenden, which are, sympathy. It's not that somebody has a right to my sympathy, but it is a very good thing, sympathy. But there were other rights, and the ones that interest me most at the moment, other duties that interest me very much at the moment are duties that have no counterpart rights but are nevertheless what we call perfect duties. You can't make an exception to them because it suits you, because you like it. So duties like decency, civility, honesty, you see, we come back to the ones that bear on communication. Ja, das ist interessant. Und ich habe immer so darüber nachgedacht. Ich meine, natürlich ist die Ebene der Pflichten ganz wichtig, wenn man eben von Kant ausgeht zum Beispiel. Aber ich habe mir auch überlegt, ob das für Sie nicht auch ein Weg war, den Sie zurückgelegt haben, weil Sie ja bei John Rawls promoviert haben. Und John Rawls ist vielleicht der liberale Denker der Gerechtigkeit des 20. Jahrhunderts. Und bei ihm spielt es natürlich eine große Rolle, vor allem die Rechte ins Zentrum zu stellen, weil er über den liberalen Staat nachdenkt. Und da wollen wir in erster Linie Rechte schützen und nicht Pflichten einfordern. Well, of course, you don't have any rights unless other people have duties. That would be a nonsense, a contradiction. So that if I have a right to, say, freedom of expression, very popular right these days, then other people have a duty not to prevent me from speaking freely. And so with every single right, you have no rights unless others have the counterpart duties. But the question is, are those the only duties? Are the counterpart duties to rights? So it's not that we wipe duty away, but by prioritising rights, we, as it were, give priority to the perspective of the recipient, or indeed the victim, and we forget that the agent matters. It matters what people do, and it matters what they do way beyond the fact that they respect others' rights. There are all sorts of things which don't violate rights, but which are bad, shameful, etc. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle kurz etwas erklären. Es gibt ein anderes ganz großes Thema, über das wir noch nicht viel gesprochen haben, nämlich die Frage der globalisierten Welt. Weltarmut, Welthunger war ein wichtiges Thema auch immer für Sie. Und neu erschienen ist gerade dieses Buch hier, Gerechtigkeit über Grenzen, Pflichten in der globalisierten Welt. Das ist eine Essaysammlung, die gerade auf Deutsch jetzt erschienen ist. Und vielleicht, wenn wir das zusammenfassen, es gibt auf der einen Seite eben zum Beispiel die Menschenrechte, die haben auf der anderen Seite auch Pflichten. Und Sie haben immer darauf beharrt, Menschenrechte ohne Menschenpflichten, das ist nicht sinnvoll. Die andere Frage ist eben, gibt es noch Pflichten unabhängig von diesen Rechten? Wenn wir erst einmal noch über diese Verknüpfung sprechen, Sie waren ja auch immer wieder in Menschenrechtsgremien aktiv, dann hatte zum Beispiel John Rawls die Idee, wir haben selbstverständlich Menschenrechte, aber die Staaten sind verpflichtet, diese Menschenrechte zu schützen. International gesehen, wenn eine Hungerkatastrophe ausbricht, dann müssen die Staaten für ihre Bürger sorgen. Und wir haben keine globalen Pflichten als Individuen zum Beispiel. Das sehen Sie anders. Well, I think there was a lot of wishful thinking, and there still is a lot of wishful thinking, because you're absolutely right, and that we don't have any rights unless somebody carries the counterpart duties. The difficulty is that in a globalizing world, it's not so obvious who has the counterpart duties. And this, it seems to me, is a great weakness, that people rhetorically say, oh, well, the international community should do this, should do that. Well, I'm sorry, the international community is pretty fragmented, full of disagreements. It consists in part of states. They have limited resources. They have heavy pressures on them. It isn't good enough to be fantasizing about who the agents are. And that, in a way, is what I'm emphasizing in those papers and many others, is the question that we ought to ask is the classical question, what ought we do, not the 20th century question, what ought we get? Und was muss ich tun? What ought I do? Well, that is where you start out with an account of duties. And
what ought I do is, of course, a large number of different things, and it depends on context, but I've asked the right question. I've asked the question that the agent has to ask, and I don't think, on the whole, it is very helpful to people to be concentrating too much on asking, what ought I get? What is owed to me? Ist natürlich ein bisschen bequemer. Of course, it has so much charm. Ja. Aber eine Schwierigkeit ist ja schon bei diesen sogenannten perfekten Rechten und Pflichten, ist es ja so, dass ich weiß, Sie haben ein Recht darauf, dass ich Sie nicht belüge. Ich habe die Pflicht, Sie nicht zu belügen. Ja. Das passt zueinander. Ja. Wenn ich mir überlege, ein Mensch irgendwo in einem anderen Land hat ein Recht darauf, nicht zu verhungern, ist die Frage, was ist meine Pflicht? Der hat ja kein Recht darauf, dass ich genau ihm helfe. Und diese Schwierigkeit, die hat man natürlich, wenn man auf diese Art und Weise auf diese Frage blickt. Yes, that's the genuine difficulty. It's not a difficulty I can provide an answer to, but I suppose the answer would be that insofar as you want to extend the scope of rights, you must extend the scope of effective ways of carrying the duties. Also das heißt, Sie würden was beispielsweise tun? Genauer zuordnen, Unternehmen haben diese Pflichten, Bürger und Bürgerinnen haben diese Pflichten, Staaten haben diese Pflichten? I wouldn't lay it down, but I would caution against pretending that you have done something by asserting the rights unless you can tell a story about how, in this particular case, with these particular demands, we can say the duty sits with. And of course, one of the merits of the state, states aren't always popular, but one of the merits of a state is that you can say, in Switzerland, the post office, which is very good, has a duty to deliver letters to the residents of Switzerland. Ja. And that's the sort of answer you can give for some things, but you can't give it for everything. And in particular, if you think people are hungry in the Gambia, people are hungry in Botswana, who has a duty to do something about it? The steps that you need to answer that question aren't there. Or take the most topical question of our time, which of course is global warming, climate change. Who has a duty to do what? And we see countries that are extraordinarily responsible in some ways that have neglected that particular set of responsibilities. For example, the German energy policy, close down the nuclear, bring in more Russian gas and mine brown coal. That's not a responsible energy policy, yet a very responsible state. Mir ist dieser Schritt ja hin zu den Pflichten eigentlich sehr sympathisch, auch hin zu den Tugenden, weil ich glaube, was man ja bei Kant auch lernen kann, oder so habe ich das immer verstanden, ist, dass es ja auch um die Frage geht, welcher Mensch bin ich eigentlich? Und ich bin aus krummem Holz geschnitzt, aber wir haben auch Ideale im Leben und wir wollen anständig leben. Eine Schwierigkeit bleibt trotzdem, dass sich gerade der Klimawandel ist ein gutes Beispiel, sich viele Menschen ja die Frage stellen, was muss ich jetzt konkret tun? Muss ich denn jetzt aufs Fliegen verzichten? Darf ich jetzt noch Fleisch essen? Was sagt die Kantianerin dazu? Kantianer haben ja oft so ein bisschen den Ruf, ein sehr rigides Leben zu führen und sie dürfen sich nichts gönnen. I think Kant was quite jolly. He used to have lunch in a pub. Ich weiß. So that when we hear that sort of story, it's usually about him when he was very elderly. So what I do not think there is a prescription, but on the other hand, I think we are beginning to see people realising you cannot simply say, well, let us have thriving economies and everything will be sorted. It won't be. Es gibt ja eine andere Person, Peter Singer, so nicht gerade ihr Gegenspieler, er hat sie ja zum Teil auch inspiriert in den Texten, aber er hat eine ganz andere Idee. Er ist Konsequenzialist, Utilitarist und er hat auch ganz früh, genauso wie Sie, in den 70er Jahren schon sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und er hat die einfache Antwort, du musst so viel tun, wie es dir möglich ist und vor allem so viel, bis du selber unter die Schwelle fällst, bei der du
gleich schlecht gestellt ist wie die anderen. He said slightly different things at different times, but yes, he's very, very impressive. But on the other hand, I don't think that is a politically effective message. I'm afraid you have to get your hands a bit dirtier than that. And just saying a bit of self-denial, a bit more self-denial, and then it's solved. It's not solved. Somebody else, one of the powerful and mighty, will gladly absorb whatever riches Peter Singer doesn't consume. So I think you can't get away from thinking about systems. Und das heißt, sich die Hände schmutzig zu machen? Probably so. As anybody who has ever belonged to an institution that has had to do something unpopular, or a political party that has had to adopt policies that not all of its members like, you probably have to get your hands dirty. Sie haben 2017 den Berggrünpreis erhalten, 1 Million US-Dollar. Der wird an Persönlichkeiten verliehen, die mit ihrem Denken sozusagen die Menschheit voranbringen. Glauben Sie, Sie haben den Preis auch gekriegt, weil Sie sich nicht so schade waren, sich die Hände schmutzig zu machen und Klartext zu reden? Well, the description for this prize and a number of other prizes is that you have to have tried to influence the public affairs of your time. It's not just for, and there would be far more splendid people who have really thought deep into, say, the philosophy of physics, and but just to do it without public engagement isn't enough. And public engagement, I mean, my own public engagement has been very, I would say, patchy, but I have spent a lot of time, including time, as you rightly said, on ethics committees that really weren't very effective. And then you have to think, what do I do about this one? I said I'd take part, but they're going nowhere. Das ist dann auch schwierig auszumachen. It is quite difficult. Yeah. And then sometimes you say, well, I won't do it for very long. And sometimes you say, couldn't we collaborate with those people who maybe are thinking more? At the moment, I notice that there are groups of people all over the world who are, very understandably, very concerned about how digital technologies are being used, misused, abused, and the harm being done. And I spend my time when people say, what do you think we should do? I said, first thing you should do, don't duplicate what someone else is already doing. Find out what other people are doing, and then see how you might contribute. And but that is difficult, and I've been talking to people in Berlin and Dublin about this who are deeply involved, but there's so much going on, and duplication is happening all the time. Jetzt haben wir über ganz viele Dinge gesprochen, über krumme Hölzer, über Socken, wir haben über falsche Schlangen gesprochen und über das Vertrauen. Ich durfte Fragen stellen, Sie mussten antworten. Welche Frage beschäftigt Sie ganz persönlich, ganz kurz zum Schluss? Well, at the moment, I'm concerned about how we rescue democratic politics from a world in which the digital technologies are controlled, in China by the state and in the West by the tech companies, and none of us know who behind this cloak of anonymity is controlling the information, misinformation and disinformation that each of us receives. Because if we don't have ways of getting reliable information, then the whole business of placing trust well and intelligently collapses. Ich bin froh, dass ich keine Antwort geben muss. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Onora O'Neill. Danke sehr. Thank you very much. Nächste Woche drehen wir das Thema des Vertrauens weiter. Wolfram Eilenberger spricht mit Brittany Kaiser, die einst bei Cambridge Analytica Fake News verbreitet hat und sich heute für den Schutz der Privatheit im Netz einsetzt. Jetzt gleich folgt ein Porträt der norwegischen Sängerin Aurora, die mit 16 Jahren über Nacht zum Star wurde und sich im Musikbusiness zurechtfinden muss. Viel Vergnügen damit, eine gute Woche und bis bald.